Hello, 7th standard. Have a nice day. Have a good day. I hope you are all doing well. Today we are going to do third term topic, chapter 5, Animals in Daily Life, part 1, as video number 29. Now, this video number 29, we are going to do Animals in Daily Life. And the continuation of this video, in the board you will have seen as video number 27. That you just ignore. This is our video number 29, Animals in Daily Life, where we are going to learn about contribution of animals in our life as food, clothing and transportation. And that we will do part 1 and part 2. Right? We'll just continue. Hello, 7th standard. Have a good day. Have a nice day. After a long time, we are meeting, I suppose. I hope you are all doing well. And I am sure you have done the test also well. And by now, you should have completed our metric portion as in botany. What are we to do? Cellular organization and our environment. And in zoology, metric portion, it is reproduction, lesson 1, health and hygiene, lesson 2. There are 4 lessons, 2 in botany, 2 in zoology. That is for our metric portion. Right? I hope you have completed that lessons also. Yes. Today, we are going to do third term, chapter 5, Animals in Life. Otherwise, we can say animals in our daily life. In what way they are useful to us. As like that of plants, what we have learnt in earlier classes, today we are going to do animals, in what way they are helpful in our daily life. So that we'll start with the animal life, as have the book also with you. If it is not so, you can say refer to the PDF that is sent to you. Now, in earlier class, we have studied how plants are used in our daily life. Now, we are going to learn how animals are useful in our daily life. They are the greatest gift of nature. Animals, as we know, from the smallest minute microorganisms to giant whale and human beings. Right? They are of great economic importance to our nation. Animals contribute many things for use as food, clothing and transportation. Now today in this lesson, video number 27, Animals in Life as part 1. We are going to learn about the importance of animals and how to protect and maintain them. We are going to learn importance of animals and how to maintain and protect them. Right? So first one, animal products as food. First, animals in life. Animals products in food. What do you know about it? Animals products in food. What do you know as first and foremost, milk. Milk is an animal product. I hope you know that. Milk obtained from animals. So milk is white liquid food produced by mammary glands of mammals. It is a primary source of nutrition for infant mammals. Infant, newborn and chinna kuandaigal solluvalle adu infant. We use milk in our daily life as milk is a daily essential product which is obtained from animals like cows, buffaloes, goats and camels. First, milk is the daily essential product which is obtained from animals like cows, buffalo,
goat and camels. Desertல camels ஓட milk தான் எடுத்துப்பாங்க. Okay. Now milk is necessary in our daily life, daily diet to prepare tea, coffee, ice cream, chocolates, sweets and other related products. So these are the milk products. What are all? As tea, coffee, ice cream, chocolate, sweet and other related products. Then highly recommended nutritive food containing protein and calcium. They are rich in milk and it is made from milk like paneer, cheese, cream, butter, ghee and curd. So I repeat, highly recommended nutritive food containing protein and calcium are made from milk like paneer, cheese, cream, butter, ghee and curd. I hope you could follow this. We have learnt in earlier classes as plant products. Now in this chapter, video number 27, we are going to learn about animal products. First what we have seen is milk and milk products. Right? Next one is egg. First it is milk and milk products. Animal products as food. First milk and milk products. Milk and milk products. Right? Then second one is egg. Second one is the egg. Okay. Now eggs are laid by female birds of many different species to produce their young one. As eggs are laid by female birds of many different birds, different species to produce their young ones like hen, duck, turkey and ostrich. These are all names of the birds as hen, duck, turkey and ostrich. Right? We use these eggs in our daily life as our daily diet to get energy and good health. We use these eggs in our daily diet to get energy and good health. Right? It is highly nutritious and rich in protein. As such, hen's egg theriyala, those who are eating egg non-veg, hen's egg la the white portion, liquid portion சொல்லுவோம்ல, அதுதான் protein. That has the white of the egg the highly protein content இருக்கும். Right? So it is highly nutritious and rich in protein. Eggs have 6 grams of high quality protein. இப்போ இந்த midday meal scheme la கூட egg தரல, அல்லது it has 6 grams of high quality of protein. Okay. A protein packed breakfast helps to sustain mental and physical energy throughout the day. Or egg chaptale you can withstand the whole day. Right? Consuming daily is good for any age group of people. So consuming egg daily is good for any age people. Can you understand this? So I say eggs are laid by female birds of many different species and it is to produce their young ones like hen, duck, turkey and ostrich. We use this daily life in our diet as for energy and good health. It is highly nutritious. It is highly nutritious and rich in protein and it has 6 grams of high quality protein. A protein packed breakfast helps to sustain mental and physical energy throughout the day. சரியா? Then as I said, egg white protein வந்து egg white சொல்லுவோம்ல, that is the rich in protein content.
And if you are given an egg, but you should know whether it is a good one or not. Otherwise, good one or rotten. Sometimes the egg store பண்ணி 2-3 daysக்கு மேலே வச்சா சில எக்கெல்லாம் அழுகி போயிடும் இல்லையா? So to find out that whether it is good or bad, good or rotten, you take a bowl of water and place the egg in it. Right? So if the egg is fresh, if it is a good one, it will sink. Sinkna தண்ணிக்கு அடியில போயிடும். Whereas rotten egg will float on the bowl of water. Right? So can you distinguish a fresh egg from rotten one? அது ஒரு activity. Those who are eating egg நீ வீட்டிலேயே பண்ணி பாரு. You take a bowl of water. அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோ and put the egg in water. If it is a good one, it will sink. அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போயிடும், தண்ணி பாத்திரத்துக்கு அடியில் போயிடும். If it is a rotten one, it will float on water. சரி, நம்ம பிளான்ஸில் வந்து ஹெல்த்தி சீட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? டு சோ த சீட் we find healthy seed or notனு சொல்லுவோம். அதுக்கு again you take a beaker, put a hand with the water, put handful of seeds, say for example chana or green gram, ஏதாவது ஒரு கிராம் அதை நீ அந்த சீடை நீ அதில் போட்டேன்னா good ones will sink at the bottom, whereas the rotten one or the damaged seeds will float in water. I hope you follow this. At home also, when we are using these gram for cooking, நம்ம தோரம் பருப்பு, பாசி பருப்பு இல்லைன்னா உளுத்தம் பருப்புலாம் தண்ணியில் நினைப்போம் இல்லையா? நீ அதுலேயே பார்த்தேன்னா good ones will sink. Rotten or unhealthy seeds will float on water. That is the way to identify whether the seeds are healthy or not, eggs are good or rotten. I hope you understand this. நம்ம புக்கில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஆக்டிவிட்டி இருப்பாங்க. லெசன் 5க்கு சாப்டர் 5க்கு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று இருக்குது. சம் ஆஃப் தி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் given below. Find out their ingredients and sources. Ingredients na the content of the food item, that is called ingredients. For example, என்ன சொல்லணும்? For example, இப்போ லெமன் ரைஸில் என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னா லெமன், ரைஸ், மஸ்டர்ட், கறி லீஃப், அந்த மாதிரி அது என்னெல்லாம் அதில் நம்ம போடுறோமோ அதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அண்ட் தியர் சோர்சஸ்னால் அது பிளான்ட் சோர்ஸா அனிமல் சோர்ஸா நமக்கு தெரியணும். In our textbook activity 1 example given, chicken, it is a animal sources. Whereas spices என்னது? ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, கிராம்பு, அதெல்லாம் ஸ்பைசஸ். அது வந்து பிளான்ட் சோர்சஸ். தென் ஆயில் அண்ட் கீ, இட் இஸ் ஆயில் வந்து பிளான்ட் சோர்ஸ், கீ வந்து அனிமல் சோர்ஸ். ஏன் சொல்கிறோம்? கீ வந்து மில்க்கு, கர்ட், பட்டர், கீ. மில்க் வந்து அனிமல் சோர்ஸ். Are you clear? So here oil, it is a plant source. Oil seeds லேருந்து மஸ்டர்ட் சீட், எள்ளு, நல்லெண்ணெய் வந்து எள்ளு, கோகோனட் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் ஆயில் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். whereas கீ வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். கீ இப்போ என்ன சொன்னேன்? மில்க்கு கன்வெர்டட் இன்டு கர்ட், பட்டர் மில்க், பட்டர், அது வந்து கீ எடுக்கிறோம். ஸோ மில்க் இஸ் அ animal product. So these are all animal products. So it is source is animal, right? Then curry leaf, it is plant source. Coriander leaf, plant sources. Okay. Then coriander வந்து plant sources. Next fish, animal. Spices, again spices, it is plant sources. Oil and ghee, again plants and animals. Lemon வந்து plant source. எலுமிச்சம் பழத்துல அதான் lemon, plant sources. Then coming to milk, it is animal source. Tea leaf and coffee, அது வந்து plant sources. Water, அது வந்து எந்த சோர்ஸும் கிடையாது, naturally available.
salt, water, they are not coming under plant or animal sources. They are available naturally. So, இதை வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் include பண்ண மாட்டோம். Okay. And then sugar cane லேந்து வருது. So, plant sources. Then again oil, ghee, oil plant, ghee animal, sugar plant source, milk animal sources, nut plant sources, flavor வந்து again இது plant sources, honey animal source, rice plant source, egg animal, spices plant, oil and curry leaf plant sources. I hope you understand this. Yes or no? So like that you make a note. Fill up this column. So that is for activity 1. Activity 2, what you have done is, can you distinguish a fresh egg from rotten one? And activity 2, what are we to do? Take a bowl of water, put the egg in the bowl, observe the observe the egg, what is happening. The fresh egg, if it is a fresh egg, it will sink at the bottom, but the rotten egg will float on the bowl. I hope you understand. Now come to second page, page 83. Do you know honey? Honey is thing. Honey, where from honey comes, or how it is produced. Where from honey comes, or how it is produced. Have you seen a beehive where many bees are buzzing about? Buzzing na bee chuki varula, then kuda chuki varula, right? So third vandu honey. Third vandu honey. Okay, so honey, go through panna. Honey, have you seen a beehive where many bees are buzzing out? Bees collect nectar, that is sweet juice from the flowers, convert it into honey and store in the honeycomb. What does it mean? From the flower, bees collect nectar. Nectar will be present in the pollen. What is pollen? Pollen is the male gamete. As you studied structure of a flower படிச்சிருக்கோம்ல 6th standardல, and இங்கே நம்ம வந்து sexual reproductionல படிச்சோம்ல, as flower, the parts of the flowers are calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx is the male part of the, calyx, it is one minute, flower, it is as calyx, corolla, androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. Where androecium, it is the male part of the flower, and gynoecium is the female part of the flower. Now this androecium, it is having a structure like this. A stalk called filament and anther lobe. And this anther will contain pollen. And this pollen will have nectar. Nectar na a sticky juice. So pollen contains nectar. So in the nectar honeybees will suck. Okay. So here bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store in their honeycomb. Honeycomb na beehive chalole ten code, right? So honey is a sweet liquid produced by honeybees from the nectar of flowers. It is extracted from beehives by us. And one more here, when we talk about
the pollen containing the nectar. In some flowers, there will be more nectar available. In some pollen, there will be less amount. It depends upon the secretion. That is the first thing. Another one, suppose one bee is collecting nectar from a particular pollen, then immediately இன்னொரு honey bee வந்து அதில் உட்கார்றது pollen இருக்காது இல்லையா. So like that, the availability of the honey in the pollen, that is very important even for the this preparation of honey. சரியா? And that is called pasturage. Availability of nectar and pollen, that is called pasturage. நம்ம புக்ல இல்லை, தெரிஞ்சுக்கணும். That is pasturage. Availability of pollen and honey. Okay. So, honey is a sweet liquid produced by honeybees from the nectar of flowers. It is extracted from beehives by us. Beehive na tenkood. Raw organic wild honey is extracted from selected hives by tribal honey hunters who collect it from jungles. சிலது வந்து மலைத்தேன்னு நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் கொண்டு வருவோம் இல்லையா. மலைத்தேன்னா அதுக்கு பேர் அதுதான் இந்த ஹண்டர்ஸ் சொல்கிறோம். அவள் தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாள். There are a set of people living there. இந்த ஃபாரஸ்ட்லேயே இந்த ட்ரைபல்னு சொல்லுவாள், அவள் ஃபாரஸ்ட்லேயே தங்கியிருப்பாள். They know the knack and என்ன சொல்ல how to extract honey from the honey beehive வந்து அவளுக்கு தெரியும். அந்த நாக்கை எடுத்துகிட்டு வருவாள். அதான் மலை தேன், பியூர் தேன் சொல்லுவாள் அது. ஸோ raw organic wild honey is extracted from selected hive by tribal honey hunters who collect it from jungles. Honey has more medicinal values and highly nutritious food. Honeyக்கு வந்து நிறைய it is mainly antiseptic property ன்னு சொல்லுவோம் and highly nutritious food. Are you clear? So this is about the honey. இது வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோ. ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் பிரீஃப் ஆன்சராகவும் கேட்பேன். I hope you understand. Honey is a sweet liquid. Sorry. Bees collect nectar. அதுலேருந்து எழுதணும். Bees collect nectar, that is sweet juices, from flowers. Flowers na bracketல pollen எழுதிக்கோ. Convert it into honey and store it in their honeycomb. Honey is a sweet liquid produced by honeybees from the nectar of flowers. It is extracted from beehives by us. Raw organic wild honey is extracted from selected hives by tribal honey hunters who collect it from jungles. Then honey has more medicinal values and highly nutritious food. Okay, so in our textbook, இது வந்து தேன் கூடு, இது வந்து ஹனி, அந்த தேன் கூடுலேருந்து தனி தேன் சொட்டுறது இல்லையா, அந்த ஃபிகர் பார்த்துக்கோ. இதுக்குன்னு நான் ஸ்பெஷலாக இந்த மில்க்கும் இதுவும் உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அதனால் நான் இப்போ இதில் ஃபிகர் தரமாட்டேன். இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் ஃபிகர் தான் யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் டு. சரியா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த பியூரிட்டி ஆஃப் த ஹனி. நம்ம எக்கு குட் ஆர் பேட் படித்தோம்ல, அதே மாதிரி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த பியூரிட்டி ஆஃப் ஹனி, தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி 3. என்ன பண்ணணும்? To find out the purity of the honey, you need water and honey, right? Then take a glass of water, add a drop of honey to it, observe it carefully, right? If the drop of honey reaches the bottom without dissolving, then the honey is pure. If the drop of honey dissolves before reaching the bottom, then the honey is impure. சரியா? So now இதுக்கு வந்து activity
இதுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி ஒரு பவுல் தண்ணி எடுக்கிறோம் and then egg போடுறோம் சரியா and if the egg is good one na கீழே வந்துடும் இல்லைன்னா மேலேயே நிற்கும் same way honey ki you take glass of water then add a drop of honey சரியா if the honey is pure அது அப்படியே அந்த சுட்டு அப்படியே தண்ணியில் இறங்கும் if it is honey if the honey is not pure இந்த தண்ணியிலேயே dissolve ஆகிடும் சரியா ஸோ உனக்கு இந்த லெசனுக்கு ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி யூ கேன் வெரி வெல் டூ இட் அட் ஹோம் ரைட் ஹனி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி எக்கு வந்து நீ கடையில் வாங்கு ஒரு எக்கு வாங்கு ஹனி வேணும் ஒரு சின்ன 100 கிராம் ஹனி பாட்டில் வாங்கு and take 2 tumblers like this ஒரு டம்ளரில் நீ வாங்குற எக்கு போடு அது முதந்ததுன்னா ராட்டன் எக்கு அடியில் போச்சுன்னா குட் ஒன் நம்ம புக்கில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டியை அப்படியே ஒரு சார்ட் பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும் அது அப்படியே ப்ரொசீஜர் அவ்வளோதான் சேம் வே வித் த ஹனி ஓகே ஸோ இந்த லெசனுக்கு ஐ எம் கிவிங் 2 activities. Are you clear? You have to do 2 activities. It is a simple one. You can do it by yourself. Right? Then the work can be இது அப்படியே எழுதி இதை வந்து எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போடு ஆக்டிவிட்டி 3யும் ஆக்டிவிட்டி 2வையும் எழுதிக்கோ I hope you understand. Then the worker bee collects the nectar from the flowers. They nourish the young one and repair the beehive and also protect it. What is the function of worker bee? It collects nectar from the flowers and they nourish the young one and repair the beehive and also protect it. I hope you know, you remember that honey bee, it exists as queen bee, male or drone bee and worker bee. In a beehive, 3 types of bees are there. There is only one queen bee, very few male or drone bees and many worker bees. Are you clear? அதில் worker bee ஓட ரோல் வந்து it collects the nectar from the flowers. They nourish the young one and repair the beehive and also protect it. I hope you understand this. So this is for honey. Okay. The next one is meat. Next one is meat. Meat na enadhu? Mutton. Okay. Meat is animal flesh that is eaten as food. Meat is animal flesh that is eaten as food. Most often it is used to describe skeletal muscle and fat that is found with it. Some people eat the flesh of animal such as chicken, sheep, rabbit, pig, goat, camel, buffalo. Buffalo வந்து beefனு சொல்லுவா. Fish, crab, prawn, lobsters and many more. These are all meat. And animal meat is considered as part of the diet by most people, but it is not at all advisable to eat meat like this, right? Meat consumption is considered essential for its nutritive value. Cholra, but it is not at all advisable. Especially chicken breeding is done in large scale in the form of poultry farming for economic purpose. Especially chicken breeding, the கோழி வளர்ப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ கூட இந்த பவுல்ட்ரி பேர்டு ஃப்ளூ சொல்லிட்டு இருக்கா இல்லையா பறவை காய்ச்சல் அதுதான் மெயின் இது சிக்கன் breeding is done in large scale in the form of poultry farming for economic purpose. Okay, then about poultry farming. We are doing poultry farming. Yeah, poultry farming
is the process of raising domesticated birds such as chicken, duck, turkey and geese for the purpose of getting meat and egg for food. Poultry are reared in large numbers and chickens being the most common one. I repeat, poultry are reared in large numbers and chicken being the most common one. Chickens are broadly classified into two types as egg layers and broilers. Layers and broilers. The egg laying chickens, they are called layers, and one that are reared for meat, they are called broilers. நம்ம hens egg படிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த முட்டை அதெல்லாம் layers, அந்த hen எல்லாம் layers. பிராய்லர்னா அந்த கோழியை உரிச்சு பஜ்ஜி மாவில் முக்கி தொங்க விட்டுப்பாங்க கடையில் எல்லாம் பிராய்லர் சிக்கன், அதெல்லாம் பிராய்லர்ஸ். I hope you follow this. So, poultry farming requires safe and sufficient space, wired cages for the birds. என்ன சொல்றது, இப்போ வந்து நம்ம கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் நிறைய இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்காக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட நாமக்கல் தான் ஃபேமஸ் ஃபார் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எக் ப்ரொடியூசிங் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதில் வந்து நம்ம இந்த பறவை காய்ச்சலுக்காக அந்த பேர்ட்ஸை டிஸ்இன்ஃபெக்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்க பற்றி அந்த சுற்றி உள்ள இந்த பவுல்ட்ரியை அதுதான் ஒயிட். இட் நீட்ஸ் அ சேஃப் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ். அந்த மெஷ் மாதிரி கம்பி கம்பியாக உள்ள கோழியை கட்டி வச்சிருப்பாங்கல்ல அது. Plenty of water, proper ventilation and regular feed that is rich in protein, fat and vitamins. Plenty of water, proper ventilation. அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய தேவையான காற்று இருக்கணும், வெளிச்சம் இருக்கணும், and அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். And regular feedனா food that is rich in protein, fat and vitamins. Okay, a poultry feed is comprised of maize, wheat, millet and rice bran in mashed form and groundnut cakes. I repeat, poultry feed is comprised of maize, wheat, millet and rice bran in mashed form and groundnut cakes. This is the food of the poultry animals. Same time, these poultry birds, they are affected by diseases. Bird flu common. Poultry birds suffer from various diseases caused by some microbes. It is important to keep their shelters clean and get the birds vaccinated against common diseases. It is important to keep their shelters clean and get the birds vaccinated against common diseases. Some of the common diseases of poultry birds are salmonellosis. It is a type of diarrhea caused by bacteria. Then Rannickel disease. It is a type of fowl-pox disease caused by virus. And aspergillosis, it is a fungal disease. So diseases of poultry birds are salmonellosis, diarrhea, Rannickel, fowl-pox and aspergillus. It is fungal disease. So three diseases, one caused by bacteria, another one caused by viruses, and third one it is caused by fungus. I hope you are able to follow this. So this is poultry farming. We'll just continue. Hello, 7th standard. I hope you are doing well. Have a nice day. This is continuation of our video 27 as third term Samachi Animals in Daily Life Part 1. Just now we have seen a video session, that is the continuation of the same lesson, Animals in
daily life. நான் அந்த வீடியோ ஒயிட் போர்டில் வந்து animals in lifeனு சொல்லியிருக்கேன், எழுதியிருப்பேன். பட் இட் இஸ் animals in daily life. நான் சொல்றதும் animals in daily life சொன்னேன், புரிஞ்சுக்கோ. It is animals in daily life part 1. What do we know? Animals வந்து in what way they are useful to us in our practical day-to-day lifeல other animals in daily life. என்ன example சொல்லலாம்? Daily we are drinking milk இல்லையா? Milk is a animal product. அந்த மாதிரி there are many usefulness with the animal, right? So this is animals contribute many things for our use. எதுக்கெல்லாம்? As food, clothing and transportation. Animals contribute many things for our use as food, clothing and transportation. So in this video session, as we have learnt theoretically, there are very few picture presentation in this video continuation as how are you going to protect and maintain these animals, right? So first, animal products as food. என்னெல்லாம் சொல்லுவோம்? மில்க் சொல்றோம் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் இந்த பிக்சர் பாரு. இது வந்து ஷீப். இது ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லா எப்படி குண்டுன்னு அந்த ஃபர் இருக்கு பாரு, அந்த தோல் சொல்லுவோம் இல்லையா, சடைச்சடையா தோல். அதுதான் நமக்கு வந்து சில்க் அண்ட் உல் படிப்போம்ல, அந்த உல் இதுல இருந்து தான் எடுக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷன் 28ல படிப்போம், ரைட்? நான் இப்போ வந்து animal products we are going to learn, and other content of this lesson is to know animals used as food and for making clothes, to know how wool and silk is produced, to understand hazards of silk and wool industry and learn how to avoid it, to gain knowledge about ahimsa or peace silk, and then to understand the importance of animal protection and their maintenance. And in the video session 27 we are going to learn only about animal used as food and for making clothes. The video 28 how wool and silk produced and the மீதி இதெல்லாம் வந்து படிப்போம், சரியா? So first one இங்க பாரு, இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மில்க் சொல்கிறேன். ஏன்னா மில்க்குக்கு வந்து நமக்கு ஆக்டிவிட்டின்னு கொடுக்கல. மில்க் கேளு. மில்க் இஸ் அ ஒயிட் லிக்விட் produced by mammary glands of mammals. இந்த மாடு பால் கறக்கிறது சொல்லுவல, அதுதான் அனிமல்ஸ்க்குலாம் mammary gland. It is the primary source of nutrition for infant mammals. Infant mammal கண்ணுக்குட்டி சொல்லுவோம்ல அது. So milk is white liquid food produced by mammary glands of mammals. It is the primary source of nutrition for infant mammals, and we use milk in our daily life for the following. எதுக்கெல்லாம்? Milk is the essential product which is obtained from animals like cow, buffalo, goat and camel. What are the animals? Cow, buffalo, goat and camels. சரியா? அதுக்கடுத்தது வந்து milk is necessary in our daily diet to prepare tea, coffee. காஃபி வந்து யாருமே black coffee, black tea வந்து இப்போ ரொம்ப குடிக்க மாட்டாங்க. முந்திலாம் இந்த ஆனால் சில கிராமத்துலலாம் அப்படியே குடிப்பா. they don't wait for milk. ஆனால் mostly milk is necessary for daily diet to prepare tea, coffee, ice cream, chocolate, sweets and other related milk products. Okay, and highly recommended nutritive food containing protein and calcium are obtained from milk. எதுலேருந்து? பனீர், cheese, cream, butter, ghee and curd. This is for milk. சரி, கொஞ்சம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாரு. மில்க் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்ல, அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னுட்டு. The next one is egg. இந்த எக் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு நம்ம புக்ல. First, eggs are laid by female birds of many different species to produce their young one, like hen, duck, turkey and ostrich. Hen, duck, turkey and ostrich. And we use these eggs daily as to get energy and good health.
to get energy and good health. It is highly nutritious and rich in protein. It is highly nutritious and rich in protein. Then eggs have 6 grams of high quality protein. A protein packed breakfast helps to sustain mental and physical energy throughout the day. Consuming egg daily is good for any age group of people. I hope you understand. So நம்ம bookல egg பத்தி இருக்கு, அதை படிச்சுக்கோ. அடுத்தது நமக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, நம்ம இந்த வீடியோ செஷன்ல சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல்ல beginning of the video sessionல you can do this activity. நான் டம்ளர் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன், எக் போட முடியல, அதை புரிஞ்சுக்கோ. Take a bowl of water. இது வந்து ஒரு டம்ளர் அல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கோ. Put the egg in the bowl. இங்க ஒரு எக் படம் போட்டு வரைஞ்சு போடு. Observe now the fresh egg will sink. அந்த எக் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் அது அடியில் விழுந்துடும். ராட்டன் எக் ஆனால் இதில் ஃப்ளோட் பண்ணும். ஸோ நீ என்ன பண்ணும், இந்த நம்ம பயாலஜி நோட்லேயே நல்லனக்கு ஆக்டிவிட்டி யூ ஹாவ் டு கெட் ரெடி. இது அந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே எழுது. நீ பண்ணி பார்த்துருக்கணும் டயக்ராம். இந்த எக் வந்து அவைலபிள். ஸோ ஒரு டம்ளர் அந்த எக்கு வாங்கி பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? பி சின்சியர் அண்ட் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டு டிஸ்டிங்விஷ் ஃப்ரெஷ் எக் ஃப்ரம் தி ராட்டன் ஒன். சேம் வே ஹனி வந்து அனதர் வந்து ஹனி. அடுத்தது நம்ம படிக்கிறது வந்து ஹனி. இந்த ஹனியில் இப்போ இதுதான் பீஹைவ், தேன் கூடு வச்சிரும்ல, இதுதான் பீஹைவ். இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் தேன் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெக்ஸகனல் செல்ஸ் இருக்கும், அதுதான் பீஹைவ் சொல்லுவோம். அதுல இருந்து தேன் சொட்டுறது வரும், அதுதான் ஹனி ஊசிங் அவுட். ஓகே, ஸோ நான் திஸ் ஹனி, where from honey comes or how is it produced? Have you seen beehive? Many bees buzzing the தேன் கூட சுற்றி இந்த தேனி பறந்துட்டே இருக்கும்ல, அதை பார்த்துருப்பேன் இல்லையா? எதுக்குன்னா bees collect nectar from flowers. Flowers என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Androecium, மேல் part of the flower. அதில் ஆந்தர்க்குள்ள pollen இருக்கும். அந்த pollen contains nectar and convert it to honey and store in their honeycomb. And honey is a sweet liquid produced by honeybees from nectar of flowers. It is extracted from beehives by us. Raw organic wild honey is extracted from selected hive by tribal honey hunters. The மலைத்தேன்னு நம்ம ஏரியாலெல்லாம் கொண்டு வருவாள், அதுதான். அது வந்து பியூர் ஹனியாக இருக்கும். ஹனி ஹாஸ் மோர் மெடிசினல் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ். சரியா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி டு ஃபைண்ட் த பியூரிட்டி ஆஃப் த ஹனி. வாட்டரும் ஹனியும் வேணும். ஸோ டேக் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், இதில் தண்ணி எடுத்துக்கோ. ஆட் எ ட்ராப் ஆஃப் ஹனி. அது வந்து நல்ல பியூர் ஹனியானா அந்த ட்ராப் வந்து அப்படியே கீழே இறங்கும். இதே இது இம்பியூர் ஹனியா இருந்தா அந்த ஹனி வந்து தண்ணியில கரைஞ்சிரும். ஸோ த ஹனி, இஃப் த ட்ராப் ஆஃப் ஹனி ரீச்சஸ் த பாட்டம் வித்தவுட் டிசால்விங், தண்ணியில கரையாம போச்சுன்னா இட் இஸ் பியூர். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் finding purity of the honey that it is given to you, right? So ஒரு செகண்ட் கோ த்ரூ பண்ணு. இது வந்து தேன்கூடுல சிங்கிள் பீஸ்ல the hexagonal cells yellow கலர்ல இருக்குல்ல, they are hexagonal cells of the beehive. ஹைவ்னா கூடு, அதுல இந்த தேன் சேர்த்து இந்த தேன் வந்து சொட்டுறது வர, அதுதான். I hope you follow this. The next one, it is go through பண்ண ஒரு செகண்ட். அடுத்தது, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மில்க் பார்த்தோம், எக்கு பார்த்தோம், ஹனி பார்த்துருக்கோம். அனிமல் அஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் அஸ் ஃபுட்டில் வந்து மில்க்கு, எக்கு, ஹனி பார்த்துருக்கோம். சரியா? அடுத்து வந்து அனிமல் நம்ம புக்கில் இருக்கிறது வந்து மீட்டு நமக்கு பொதுவாக தெரியும் இல்லையா, அந்த ஃப்ளஷ்ஷு அந்த இதெல்லாம்.
அது வந்து I already explained that you will understand. At the poultry farming நான் சொன்னேன்ல, இப்போ இந்த பேர்ட் ஃப்ளூன்னு கூட இப்போ ரொம்ப அலார்மிங்காக இருக்கு பாரு. எது இந்த பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் அப்படி மெஷ்ஷாக இருக்கிறதுல இந்த hen எல்லாத்தையும் சிக்கன் எல்லாத்தையும் வளர்ப்பா. இதில் வந்து they are two types as layers and broilers. layers வந்து layers எதை சொல்லுவாங்கன்னா egg laying chickens hens are called egg layers. அந்த flesh யூஸ் பண்றது வந்து broilers சொல்லுவாங்க. and இப்போ காமன் டிசீஸ் பேர்ட் ஃப்ளூன்னு சொல்றோம்ல, பறவை காய்ச்சல், அதுதான் மெயினா இப்போ அலார்மிங்கா இருக்கு. ஸோ பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் சஃபர் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிசீசஸ் caused by some microbes. It is important to keep their shelter clean and get the birds vaccinated against common diseases. Some of the common diseases are salmonellosis caused by bacterium. It is a diarrheal disease. And ranicate வந்து it is a fowl pox caused by virus. And aspergillosis it is caused by fungus. So three disease: causative agent, bacterium, virus and fungus. Name of the disease வந்து salmonellosis, ranicate and aspergillus. I hope you are able to follow this. So this is brief summing up of this part 1 video 27 animals in daily life la animal product as food anu படிச்சிருக்கோம். சரியா? So we'll continue this lesson as video number 28, further as animal products as clothing. I hope you are able to follow this. Can you? So please, till this you go through the lesson and you have to complete 2 activities that you have to check, right? So the poultry farming requires safe and sufficient space, அதாவது wired gadgets for the birds, plenty of water, proper ventilation and regular feed that is rich in protein, fat and vitamins. Poultry feed is comprised of maize, wheat, millet and rice bran in mashed form and groundnut cakes. And the feed of the poultry animals that you can go through the lesson. So we'll continue in the next video session as video number 28. Okay.